Please. As you know, I am busy with other work as well, so sometimes I have to be late. So, shall we? Yes, if I may translate one little bit. يقول الأستاذ عطاء المجيب راشد أنه منذ حوالي سنتين في زيارة لي في القارة الهندية قد سمعت نبأ طريف من أحد الإخوة هناك، وهو أن أحد أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية قد استدعى أحد المشائخ هنالك من غير الجماعة واستمع لبعض خطب حضرة أمير المؤمنين. ففي البداية كان يستمع بإنصات تام، وبعد فترة بدأ يكتب بعض النقاط الهامة، ومباشرة الأسبوع المقبل كان يلقي خطبة بناء على ما ذكره حضرة أمير المؤمنين وبناء على ما شاهده عبر الفضائية الإسلامية الأحمدية. فكثير من كانوا يصلون وراء ذلك الإمام وذلك الشيخ وهو غير تابع للجماعة الإسلامية الأحمدية قد يعني اقتربوا منه وسألوه أننا فعلا قد أحسسنا بتحسن ملحوظ في مستوى خطبك، فما هو السر وراء ذلك؟ فبطبيعة الحال لم يخبرهم، ولكنه قد أخبر صديقه الأحمدي بهذا السر. So he had been reading myself and taking notes too. Right. Please. Yes. There's a question from Surah 59, verse 23 to 25. 59? Yes. Yes. Which you told me. So this is You've created good pupils all over the world. all three last verses? Yes. Last three verses of Surah Al-Hashr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. The translation is, He is Allah and there is no God beside Him, the knower of the unseen and the seen. He is the gracious, the merciful. He is Allah and there is no God beside Him, the sovereign, the holy one, the source of peace, the bestower of security, the protector, the mighty, the subduer, the exalted. Holy is Allah, far above that which they associate with Him. He is Allah, the creator, the maker, the fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies Him, and He is the mighty, the wise. Hazur, in Surah Al-Fatiha, the most important attributes of Allah are beautifully mentioned in a special order and are linked to each other. Is there a similar significance in the order of the mentioned verses? Of course, it is. It should be apparent to everybody that there is not only a significance of the importance of the words, but the significance of order and sequence in which they are used. First of all, Allahu allazi la ilaha illahu. First read. Yes. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Huwa ar-rahmanur rahim. Alimul ghaibi wash-shahada is something which in fact has been mentioned in Surah Fatiha under Rahman. Because Rahman, although repeated here, but it has another connotation about it. Rahman is the beginner of everything. Because Rahman means one who responds to a questioner or a beggar favorably even before he is born, or responds to a situation which requires something and that situation has not yet arisen. So knowing it from Ghaib, that Rahman would create whatever is needed by something
much later on, much later, before its own creation. So apparently people do not interlink these two things. They say Rahman is something else and Alimul Ghaib is something else. Alimul Ghaib, Rahman could not be Rahman unless he had been Alimul Ghaib first. Otherwise he would not know the needs of the future. So these are implied things, implied attributes of Allah in the word Rahmaniyat, with which this discourse begins. Each of the attributes, as mentioned here, is orderly and is related to Surah Fatiha. But an expansion of what has been said in Surah Fatiha in 4 attributes, this is the expansion of the same. But if I start relating to all these now, it's a matter of tafsir. Occasionally I have mentioned this in passing, but it's impossible to devote the whole hour, and some more, in fact, much more than that, in such sessions as question answer sessions are. Understand? Although his answers take quite a long time, and if you start, improving on him by requiring answers which are much wider, and what would happen to others, poor things, who are still waiting for their question time, right? But I have given you a sample. I have proved the point from the very first attribute mentioned here, that it is related to Rahman. It's not unrelated. Got it? كان سؤال الأخت الحاضرة معنا في الاستوديو حول علاقة صفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في الآية أو الآيات التي قرأت على مسامعكم، وسألت هل هنالك علاقة بصفات الله سبحانه وتعالى المذكورة في سورة الفاتحة، وهل هنالك تسلسل في ذكر هذه الصفات أم ذكرت هكذا بهذه الصفة. يقول حاتم المؤمنين بطبيعة الحال هنالك ترابط وهنالك تسلسل وهنالك حكم في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وخصوصا بصفة إجمالية وبصفة كاملة غير مفصلة في سورة الفاتحة. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن الآية هنا تتحدث أن هو الله الذي لا إله إلا هو، أولا عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يقول حضرة أمير المؤمنين هذه أمور حساسة جدا، أول نقطة يفسرها حاتم المؤمنين هو أن صفة الله سبحانه وتعالى الرحمن لا تستطيع أن تتواجد بمفردها بدون أن يكون الله سبحانه وتعالى أولا أو في مرحلة أولى عالم الغيب والشهادة. ورحمانية الله سبحانه وتعالى تقتضي أنها توفر المجالات وتوفر جميع الأمور للكائنات حتى قبل نشأتها، حتى قبل نشأتها التامة أو تواجدها في ظروف معينة. فرحمانية الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون فيها ميزة عالم الغيب والشهادة كي يهيئ الله سبحانه وتعالى الظروف اللازمة للمخلوقات، ليس للمخلوقات فقط، حتى للظروف الاجتماعية وغيرها. يجب الله سبحانه وتعالى تقتضي رحمانيته أن يوفر جميع هذه الظروف في مجالات شتى وفي مجالات مختلفة. وهكذا يقول حضرة أمير المؤمنين هنالك كثير من الناس يسيئون في الحقيقة فهم صفات الله سبحانه وتعالى من هذه الزاوية، ويظنون أنه ليس هنالك علاقة بصفة الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وبصفته الرحمن، ولكنني هنا أعطيكم عينة بسيطة كي يفهم من خلالها الإنسان المسلم المعاصر أنه هنالك علاقة قوية وهنالك تسلسل بين صفات الله سبحانه وتعالى، وما هذه إلا عينة بسيطة يعرضها حضرة أمير المؤمنين عبر هذه الحلقة من برنامج لقاء مع العرب. ويقول أن الصفات المذكورة هنا لها أيضا علاقة مباشرة بتلك الصفات الأربعة المذكورة في سورة الفاتحة. فكما ذكرنا آنفا سورة الفاتحة تتحدث بصفة عامة حول صفات الله سبحانه وتعالى، ونجد هنالك التحليل الروحي
الروحاني والمنطقي والعلمي لبعض صفات الله سبحانه وتعالى في مواقع أخرى من القرآن الكريم، ويجب على المرء أن يتدبر في هذه الصفات ويربطها مع بعض كي يفهم هذه التفاصيل. ويقول حضرة أمير المؤمنين في الحقيقة عبر هذا يعني المجلس، أي مجلس الأسئلة والأجوبة في لقاء مع العرب، لا أستطيع شخصيا أن أدخل في أعماق هذه الأمور، إذ أنها في الحقيقة تأخذ وقتا طويلا، وكنت قد قمت في الماضي عبر خطب الجمعة ومجالس أخرى بإلقاء أضواء مختلفة، ولكنني أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، وأحس أنني كنت يعني أكون قد أعطيتكم عينة بسيطة حول صفات الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين، في القرآن الكريم ذكر في عدة أماكن نوع من المساواة، مثلا في سورة النحل آية 76 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ما هي المساواة بين Allah subhanahu wa ta'ala? He asks, are they equal, these two? Please. The translation of this verse, number 76 from Surah An-Nahl is, Allah sets forth for you the parable of a slave who is owned, having no power over anything, and a free man whom we have provided with a fair provision from us, and he spends thereof secretly and openly. Are they equal? Praise be to Allah, but most of them know not. So what the question is? That are these two people not equal in what Which sense? two people? Abdan mamlukan, and that person who was granted from Allah rizqan hasanan. Are they equal, you think? The answer to this question is apparent. It's so evident that I still fail to understand what the confusion is about. You see, Abd Mamluk is someone who has no right of propriety over everything he possesses. He possesses for the sake or on behalf of his master. So it's impossible to spend from it in any cause, good or bad. So someone who is like Abd Mamluk, how could he be like the one whom God has created and given enough risk and permitted him to spend as he likes? Now here the Abd Mamluk is in fact a word which refers to the one person possessed by the worldly materialist things. And the one who is possessed by materialist things, matter becomes his master. And because matter has nothing to do, materialism has nothing to do with God. Matter is God's possession, of course, but materialism is a different thing. So, Abd Mamluk, the person who is bonded to personal gains from the creations of Allah, who is bonded to whatever is needed by him, whether he has to bow to others. So, whenever he does something for his personal sake, he can't do it by himself. He has to bow to some authority, to some, for instance, directors of the companies, some ministers, some big people, even small office holders. He is mamluk to them. And whatever he spends according to his khalik, his malik, his mabud, which in this case is not God. So such a person, can he be likened unto the one who... You understand another point? Yes. Unless you understand the word mamluk properly, you can't compare this with the other part of the verse.
سأل الأخ منير عودة عن مفهوم، يعني هل هنالك فرق أو علاقة بين الشخص المملوك والشخص الآخر المذكور في هذه الآية؟ فالنقطة التي فهمها حضرة أمير المؤمنين هو أن المملوك هذا من الذي يملكه، لأن هنا يعني بصفة وكأنه مبني للمجهول ولم يذكر مالك هذا الشخص. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن العبد المملوك هو ذلك العبد الذي لا حقوق له ولا يملك مصيره ولا يقرر حتى لا يأخذ قرار في الأمور التي تتعلق به. وأما العبد الغير مملوك المذكور في هذه الآية فيعطيه الله سبحانه وتعالى من الطيبات ويصرفها ويوسعها كما طاب له. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن العبد المملوك هنا من الذي يعني يملكه، فيفسر حضرته ويقول الإنسان لما يصبح عبدا للمادة يصبح هذا الشخص مملوكا لمن؟ لتلك المادة الدنيوية فقط، ولا يستطيع أن يقرر مصيره وتكون كل مجالات تفكيره راجعة إلى تلك المادة وتكون له علاقة وحيدة فقط أي بتلك المادة. إذن هذا هو العبد المملوك إلى تلك الأمور المادية فقط، ولا يستطيع أن يقرر مصيره إذ أن كل همه الشاغل هو تلك المادة أن يحافظ عليها ويضخمها. ولكن يقول حضرة أمير المؤمنين أنه هذا الشخص ونؤكد على هذه النقطة مملوك للمادة فقط، ولا يستطيع أن حتى يقوم ببعض الحاجيات الخاصة به دون أن يحتاج إلى أمور أخرى لها علاقة أيضا بالمادة، هذه علاقة مباشرة بالمادة. فإذا أراد أن يستخرج بعض الوثائق أو يقوم بعمل ما دائما يستنجد بشخص معين كي يساعده في استخراج تلك المادة، فدائما تكون موارده مادية فقط ولا يتطلع إلى المجالات التي هي أعلى بكثير من الأمور المادية. See, this point which I have attempted to clarify about Mamluk, this maybe it needs some more explanation. For some of the audience may not have understood what I have said. Whenever one is dedicated to the worldly gains, without turning to God for such things, that is Abd Mamluk. Whenever he turns for his worldly gains, whatever they are, he turns to non-godly people, not to God. Because if it were God, this example would not be given. So you always spend the thing which is given to you to please the masters. So if the masters are not gods, then he has to spend it in a cause which is not a cause of Allah, because the masters are not gods. So it is their will he will fulfill. So from the pursuit of materialism, goodness cannot ensue. It can only ensue from the pursuit of religion and godliness. Is it clear now? Good. You think it's all right now? Please. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الإنسان الذي لا يعتمد على الله سبحانه وتعالى في تلبية حاجياته الدنيوية، ولكن يعتمد على الجهات الدنيوية ويعتمد أيضا على الأرباب الدنيويين، هذا الشخص في الحقيقة هو يلبي فقط رغباته، أو بصفة أخرى أو يعني من زاوية أخرى يلبي رغبات تلك الأرباب الدنيوية فقط، ولا يحتاج في تقرير مصيره أن يستشير الله سبحانه وتعالى وأن يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن الشخص الذي يتخذ هذا المجرى ويتخذ هذا الاتجاه لا يوجد في عمله تلك صبغة الصلاح وأيضا تلك يعني صبغة الربانية التي يتحصل عليها المرء فقط لما يستنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الصنف لا يهتم بهذا الجانب. عبد الرحمن. Chapter 13 verse 44. Chapter 13 verse 45. 44. This is from Surah Ar-Ra'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. And those who disbelieve say, you are not a messenger. Say,
Sufficient is Allah as a witness between me and you, and so also is He who possesses knowledge of the book. Huzur, could you kindly give us the meaning, the general meaning of the verse, the general meaning of the verse, particularly وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ? I think particularly about Lasta Mursala, I think that is more important. The non-believers reject the claim of Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam as having been sent by God. Now, how would they know it? The sender knows whether he is sent or not, and he does not have to consult others before choosing a prophet or a messenger for himself. So the absurdity of this claim is so apparent that with, an authority which they do not possess, which they cannot possess, they go on rejecting the representativeness of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by denying him that he was sent by God. Can you think of any means or way by which they had known this? No? Everything which Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said related to Rasul Allah. Now, if he was wrong, let's concede, if he was wrong, then how would the deniers of the truth, how those of the idolaters who said this knew that? How they had come to know it? Can you think of anything? So, to begin with, their case is based on absurdity. The only reasonable case could be built by them, if they could build a case, was that you attribute these things to God, and these things are wrong and filthy, or the acts you are calling us towards are bad and evil, so they could not have sprung from God. This they could not do, because every time they themselves refer to the teachings of a prophet, they are good teachings, and they could be proudly related to Allah. So the teaching itself is the greatest proof of the truth of a prophet. But they don't refer to that. They just reject the claim that you are sent by God, of which they have no proof. They cannot have a proof. God should not have spoken loudly to Rasulullah so that the kuffar could also hear that. So that is the first part. The second part, which you thought was more important, was, read again. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. The second mention is that of Allah being Shaheed. So this is a very important part of this verse. Another argument is added to what I have already said. If Allah had not sent him, then his witness, his testification would be most authentic testification. God should have told himself, to people, that he is not right. But God does not show it verbatim. God does not do it verbatim. He does not tell anybody. It has never happened in the history of prophethood that God told the people, no, don't follow him, I have not sent him. This is what never happens. It's the idea is mad. And I can quote the example of a mad person speaking to another mad person. This applies here. This idea is mad. That God will tell from on high, no, don't follow him, I have not sent him. Somebody visited what's it called, mad people's asylum? No. Lunatic?
where mad people are gathered. What's the word for it? Pagalkhana, yes. Pagalkhana Lunatic, is yes, Urdu. yes. Lunatic, yes. Not asylum. Mental hospital. Lunatic asylum. asylum, is it? Yeah. Something like that. Something, anyway. Where lunatics are gathered, the prison is given a special name, which just missed me. But somebody visited a lunatic place where madmen were gathered. So he passed by a tree. Under the tree there was a man who was claiming that he was sent by God. So believe him, or they will be destroyed who reject this claim. As he had finished this, a voice came from the top of the tree. Another madman was sitting over that bough. He said, "Don't listen to him, I did not send him." It's absolutely false. I never said it. So it's a madman's tale which applied to these kuffar. When had God ever spoken to people that no, from the top of any tree or anywhere, no, I haven't sent. But he does speak in a language which is sign language, and is very clear about it. Those who are sent by God, their future is in the hands of Allah. And the future tells that whatever he prophesies, whatever he does, results in favor of this person and his claims. This is Shahadatullah. So the second part of the verse is a very strong argument that you say I have not been sent. Why should Allah fulfill whatever I say? The future events always speak favorably of me. They speak in fulfillment of what I have prophesied. So that is what they should listen to and they should take care of. And they were witness of this themselves. They did not hear any voices. But the voices of events were loud and clear. And they should have been understood by them. Now the third is the point which you want to understand. Please. The last one is وَمَنْ إِنْدَهُ إِلْمُ الْكِتَابِ. وَمَنْ إِنْدَهُ إِلْمُ الْكِتَابِ. Those people who know the knowledge of the book, that is the previous books, particularly the prophecies which are contained in Old Testament and the prophecies which are contained in Injil, New Testament. Those people who have the knowledge, real knowledge, you go to them and inquire from them. They cannot deny the truth of Rasulullah because even if they don't believe in him, they will tell you from the Bible that a man of this description is going to be sent by Allah. So although it is possible that Jewish scholars may have hidden the truth and told the questioner that this is not written that Muhammad Rasulullah is the right one, but they would still not deny the fact that the Bible has written these things about one who was to appear in future. If they had read the Bible correctly, which they would naturally, then the person who can draw his own inference from that would be led to truth. Man indahu ilmul kitab are the Bible scholars. And the manner in which they should be asked is what I have explained. If they were asked about what the prophecy was, the nature of prophecy was, they could have told without any hesitation. Got it? You know, I had some difficulty to explain this further because some people say, I know, that even there are scholars of the Bible today, go and ask them and they would deny
this claim. It is done so because they do not understand the real import of this verse. Those, even today, the scholars of today, would not deny the existence of prophecies in the Old Testament and the New Testament, and ask them to point out, and when you read them, the message is very clear that they had to apply to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Got it now? يجيب حاتم المؤمنين ويقول أن هذه الآية لها علاقة يعني تحيي ذلك الجانب المنطقي في الكفار الذين رفضوا صدق سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيخاطبهم الله سبحانه وتعالى بأساليب منطقية وعلمية أيضا كي يوقظ فيهم ذلك الجانب. يقول حاتم المؤمنين أن هؤلاء قد رفضوا وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مرسلا من الله سبحانه وتعالى. فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف عرف هؤلاء أنه لم يرسل من الله سبحانه وتعالى؟ وهل يحتاج الله سبحانه وتعالى أن يستشير بعض الناس قبل أن يعين شخصا ما؟ لا، هذه الأمور لن تحدث ولم تحدث يعني ولو مرة واحدة في تاريخ الديانات وفي تاريخ الإنسانية، وليس هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله يقرر ما يريد بنفسه ولا يحتاج استشارة أي شخص. إذن كيف إذا حاولنا أن يعني نفهم هذا من زاوية أخرى، نرى أن هؤلاء الكفار قد تبنوا أو أخذوا بقوة ما سلطة معينة لم تعطى لهم، وهذه السلطة هي تابعة لله سبحانه وتعالى. فإذا يقول حاتم المؤمنين: دعونا نعتبر والعياذ بالله ولو لحظة واحدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا. هذا الله سبحانه وتعالى سيخبر هؤلاء مباشرة بهذا الكلام وهم على ما عليه من يعني هذه الأمور المتدنية من فساد وغير ذلك. هذه الأمور لم تحدث يعني قط، ولكن يقول حاتم المؤمنين أن قضيتهم هذه وادعاؤهم هذا مبني على جهل تام وغموض، وليس فيه أي حكمة وليس فيه أي ذرة من العقل. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين: هؤلاء يجب عليهم، كان من المفروض أن يعرفوا صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تعاليم القرآن في حد نفسها، إذ هل كانت هذه التعاليم تدعو الناس من عمل الصلاح إلى عمل الفساد مثلا؟ وهل كانت هذه التعاليم يعني تجر هؤلاء الناس من أمور أخلاقية عالية إلى أمور منحطة؟ لا، هذه الأمور كانت تحول كل ما هو سلبي إلى جانب إيجابي. فلذلك يعني تعاليم القرآن الكريم في حد ذاتها أحسن دليل على صدق الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء خلال قضيتهم هذه لا دليل لهم، ولكن إن يعني في الحقيقة هم يقدمون أشياء لا علاقة لها لا بالمنطق ولا بالأمور الروحانية ولا حتى بالأمور المتداولة والمعروفة عندهم. وهل هل يتصور إنسان أن الله سبحانه وتعالى سيخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصوت عال جدا كي يستمع كفار مكة وقريش لذلك الصوت ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأمور لم تحدث فقط، ولكن هذه الأمور تحدث فقط في مستشفيات المجانين فقط. فالله سبحانه وتعالى هو الشهيد أو هو الشاهد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صدق الإسلام، ولم يحدث قط ولو مرة واحدة أن الله قد أخبر بعض الناس: لا تصدقوا مدعي النبوة هذا لأنني لم أرسله ولم أبعث. هذه الأمور لم تحدث يعني قط ولن تحدث أيضا. ولكن يقول حضرة المؤمنين هذا جنون بأتم معنى الكلمة. وذكر حضرة المؤمنين حادثة طريفة جدا، ويقول أنه مرة زار أحد الناس مستشفى المجانين، ورأى أحد المجانين في ذلك المستشفى في حديقة المستشفى كان يعلن أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، ويجب على من يستمع إلى ندائه أن يصدقه وإلا سينزل به العذاب. فاقترب هذا الشخص واستغرب، فلما اقترب من الشجرة سمع صوت لرجل آخر كان جالس فوق الشجرة وقال له: لا تصدق ذلك الرجل، فأنا لم أرسله ولم أبعث. يقول حاتم المؤمنين: هذه هي الصورة وهذا هو منطق هؤلاء، هذا هو منطق الكفار، هذا هو المنطق الذي يخاطبون به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يعرض هذه القضية أنها قضية بلا أساس، أنها قضية بلا قاعدة، فكيف يتصورون هذه الأشياء من الله سبحانه وتعالى؟ ويؤكد حاتم المؤمنين ويقول
أرونا مثال واحد لما الله سبحانه وتعالى خاطب أحد الناس وقال له لا تصدق ذلك الشخص الذي يعني ادعى على الله سبحانه وتعالى أو تقول على الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أساليب أخرى كان حضرة المؤمنين قد ذكرها في الماضي. ويقول حضرته بعد هذا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بلغة مجازية ويتكلم بإشارات مع أوليائه كي يصدقوا ويؤيدوا هؤلاء المبعوثين. وأيضا هذه الإشارات يقول حضرة المؤمنين تكون أيضا نراها يعني شهادة الله سبحانه وتعالى على صدق مبعوثيه تكون في خلال حياتهم المطهرة، وتكون أيضا بعد أن يغادروا هؤلاء الناس هذه الدنيا فيحقق الله سبحانه وتعالى ما قالوه من نبوءات عظيمة خلال حياتهم. فإذا حياتهم في حد ذاتها نموذج على صدقهم، والجماعة التي يكونونها وحتى بعد أن يتركوا هذه الدنيا يعني يثبت الله سبحانه وتعالى قولهم ذلك ويحققه حرفيا، يكون أيضا صدقهم فبتواجدهم على الأرض وحتى مغادرتهم حياة الدنيا يكون ذلك شهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ثم تطرق حضرة المؤمنين وذكر القسط الثاني من هذه الآية ويقول ومن عنده علم الكتاب. يقول حضرة المؤمنين أن هذا القسم من الآية يشير إلى النبوءات الموجودة والمكنونة في التوراة والإنجيل، ولا يستطيع أي شخص عاقل ومنطقي أن أن ينكر صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه النبوءات، ولكن سوء الفهم والتحريف أيضا والمراوغات لعبوا جميع هذه الظروف لعبت دورا أساسيا، إلى غاية أن كثير من علماء بني إسرائيل يحاولوا أن يفروا ويهربوا إلى غاية يومنا هذا من تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا حاول الإنسان أن يفهم، أي الإنسان العاقل المتدبر أن يفهم هذه النبوءات من منطقة من زاوية محايدة فقط، فسيرى أن هذه العلامات وهذه النبوءات تشير صراحة إلى شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلكن هؤلاء العلماء خصوصا علماء بني إسرائيل يحاولوا أن يخفوا هذه الحقائق لأنها لن تخدم مصالحهم المادية. فيقول حضرة المؤمنين بالرغم من أن بعض العلماء يرفضون هذه تفسير هذه النبوءات العظيمة ولأنهم لم يفهموا كتبهم، وأيضا هنالك أمور أخرى لا داعي ولا حاجة في الدخول في متاهاتها. By the way, have you been granted British nationality as yet or not yet? Not yet. So what is your national status here? Exceptional leave up to 2000. What? Stay of exceptional leave up to 2000. Year 2000, right. And can you travel to Europe in the meantime or no? Yeah, I can, yes. With regular documents? Yes. You can? I can, yes. But I was thinking of what we shall do without you if I send you to Europe, because it has been reported to me many times that there is a large number of Somalians who reside in different European countries like Belgium, Holland, Germany particularly, and so on. And people who write about them, they always praise them very highly about their quality of chastity, in the sense that ladies are properly dressed and they never permit them to be Europeanized, and they are genuinely religious people. Islam is their mark and they do not try to hide this mark. So he thought that if we have some missionary dedicated to convert them to Ahmadiyya, they are generally, according to the writer, sensible people, understandable, despite the fact that to begin with they are against Ahmadiyya, very staunch in their anti-Ahmadiyya stance. They are very strong. Yet they are sensible. Once you approach them with logic, they respond. But he suggested that they would respond to a Somalian much more than a Pakistani doing the same, because a Somalian would be one of them and they would listen to his voice much more than to any ABC. So that put me on the thought that perhaps you could be a roaming missionary for a while.
Then I thought, what about this poor class? Which is so addicted to your presence. So I have thought of that as well. I think if you are ready to go for this purpose, we can have your written questions with your picture every time shown on television. Yeah, this is Abdul Rahman, and although he is not here, but his question is there. So then in that case, you will remain with us as well as you remain with your Somalian brothers in Europe. Agree? So tell Tafsir and Rizwan, please. Oh, yes. هذه مفاجأة من حاتم يمونين. No, I think you better permit me to leave now, because there is also a janazah prayer to be said before Zuhur. Okay. And I think you don't mind, in the meantime you start translating. Okay. Right? Awesome.